making a meal. إحنا مثلا لما نحضر طبخة لازم نحط أول شيء العدة وبعدين تنتهي يعني يطلع الشيء جاهز. فميك حق الأشياء اللي إحنا نبي نصنعها أو نبنيها. And do, on the other hand, it's used for performing actions or activities, like when we are doing a crossword, doing the washing up, doing work. But these are all actions, أفعال or activities. So the difference between make and do, إن المake إحنا نصنع شيء, and do is when you are performing something. قاعدين يعني نشتغل بشيء معين. Okay, مو قاعدين نصنع. So this is the difference between make and do. We also took in Unit 7 reported speech, and we took two kinds of reported speech. We took WH questions, اللي هي الأسئلة تبدأ ب what, where, when, why, who, and which. When you get a question in the exam, a direct speech sentence or question that says, where have you been? And they tell you, change it to reported speech. أول شيء أسويه، طبعاً هم راح يعطونا he أو she asked me. أول شيء ينزل هو ال WH question. Okay, so in this case we have where. فهذا, this is the first thing that you should write down. Afterwards, you have to put the subject. Okay, the subject. In this case, يعني, this is direct. Someone is asking me. في أحد قاعد يسألني أنا. فاليو بتصير I. And we must remember that when we have reported speech, the verb always changes. ما يصير أنزله مثل ما هو. أي شيء لازم إحنا نحفظها كقاعدة. أي شيء بالحاضر لازم نرجعه ورا. أي tense, whichever tense we have that's in the present has to change to the past. Okay, and anything in the past it changes to past perfect. فما في زمن reported speech يظل مثل ما هو. دائما نرجعه لورا. Okay, so in this case we have the verb have. Have, it's present tense. So if I want to change it to the past, يصير had. وبعدين أنزل كلام باقي الجملة عندنا be. But the first thing you have to do when you change a question to reported speech is that you put the WH question word. This is the first thing. After that, you put the subject. And afterwards, you change the main verb. Okay, have. I'll just ask. Okay, can you please just make sure that your microphones are on mute? So the main verb, if it's present, you have to change it to the past. And then you write everything else. Okay, I have another question here. It says, why are you late to class? Okay, can I have a volunteer to change this question to a reported speech? Who would like to try? Can I have any participants? If you could raise your hands. Yes, there is someone who has raised their hand, but there is no name. مكتوب iPhone. Or Asail. Yes, teacher. Yes, can you try to do it? He asked me why I'm late to class. Why I am late to class? Why I had. Okay, Asail, where is the verb in the sentence? أنت بديتي صح. أول شيء ينزل الواي. إنزين وبعدين قلنا بعد ال question word نحط السبجكت. عندي you. اليو يعني كنا أنا قاعدة أكلمك أصايل. Why are you late to class? فهي asked me why. شنو حط بدال you؟ نفس الجملة الأولى. Why are you had? Okay, why did you use had أصايل? لأن I was. نخليها
Yeah, it should be was, because our main verb is are. Okay, are is present, and if I change it to the past, it should become was. Okay, so he asked me why I was late to class. Okay. Okay, something happened. Okay, so just to make sure again, when we change to reported speech, we have to pay attention to the main verb. Okay, you have to put the WH word at the beginning, you put the subject, and you ask yourself, where is the main verb? If it's present, you change it to the past. If it's past, إذا مثلا كان عندنا why did you come late to class؟ مني الزمن if it was did هو ماضي، فممكن أستخدم why I had come late to class. بس ما عندي ماضي. Okay, it's present, so it changes to simple past. Okay, the next type of reported speech is the yes or no questions. The yes or no questions, we always use whether or if. Okay, for example, we have the direct speech, are you hungry? If we want to change it to reported speech, we say he or she asked, and أول شيء نكتبه, the first thing you have to do is put one of these keywords. You either choose whether or you choose if. اختار واحدة منهم. تيتشر جيهان، بس معلش أمر، ممكن تسكرين القلم بس عشان لا يخبطون على الشاشة؟ Yes, just give me a minute. Okay. أنا ما استخدم زوم وايد. All right. So when we change yes or no questions to reported speech, the first thing we have to do is put the keyword whether or if, and then we've put our subject. Okay, just like the WH question. After we put the WH word, we have to put the subject. Here it was, are you hungry? Okay, got it. I'm asking you a question. So the you changes to I, and we also must pay attention to the verb. So here our verb is are, and it is in which tense? Present. And we said anything in the present changes to the past. So he asked whether or if I was hungry. We have to pay attention to this order. ما أقدر مثلا أحكي أحط whether if was I hungry. No, we have to follow this order. Okay, and this is just another example of a different tense. Okay, I wanted to make it clear for you guys. We have the direct speech, did you do your homework? When I want to change it to reported speech, we'll follow the same step. He asked whether or if, وينزل is subject, and here my main verb is did. Did is in the past. وقلنا أي شيء reported speech لازم نرده لورا. ف past changes to past perfect. شنو معنات past perfect؟ إنه لازم أحط had وأخلي الverb بالتصريف الثالث. فالdid تصير done. Okay. في أي سؤال على reported speech؟ WH questions أو yes or no questions? If you have a question, just raise your hands or you can open your mic. Okay, we'll move on. In Unit 8, we took something called inversion. Inversion. He asked me. إيه بالreported speech he asked me. Yeah. ممكن نحط he asked me or she told me. هم عادة راح يحطوا لنا البداية. لأن الحين الجرامر I don't know if you know about the changes. إنه صار في تغييرات بالامتحان. كان
الجرامر قبل يقولون لكم مثلا تكتبون الجملة كاملة، الحين ما تكتبون كلها multiple choice. اوكي، راح اراويكم النموذج بس نخلص شرح القواعد. فهم راح يعطونكم مثلا he asked me, he told me. Okay. In inversion, we use inversion if we want to focus on something important being said. Okay. احنا عارفين ان الجملة العادية دائما يكون ترتيبها subject, verb, object. هذه الجملة العادية. اوكي، بس لما نحول حق inversion نغير ترتيب ال subject وال verb وال object. So for example عندنا الجملة الأولى I have never felt so happy in my life. Can I have a volunteer to identify the subject? وين السبجكت بالجملة الأولى عندي مني؟ Who can open their mic and tell me? The subject is always at the beginning, guys. No one can guess what the subject is? B. Okay, your voice, I'm sorry, wasn't very clear. But the subject always comes at the beginning, guys, okay? It's always at the beginning. Could be he, she, it, they, we, whatever it is. It's always at the start of the sentence. In this case, it's I. And after the subject, okay, we always have our auxiliary verb اللي هو الفعل المساعد, which is have, and then we have the inversion or the negative word and our main verb. وطبعا باقي الجملة نسميه الobject. Okay, so when we want to change this sentence to inversion, we have to follow this form. أول شيء نبدي فيه negative word أو inverted word, بعدين نحط auxiliary verb يعني الفعل المساعد, بعدين ينزل subject, وبعدين main verb. So this sentence changes like so. فمثل ما قلنا ترتيب أول شيء ينزل هو negative word never, هي بالجملة حطيناها. بعدين قال لنا إن ثاني شيء ننزله هو الفعل المساعد, عندي إياه بالجملة فأحطه. وبعدها subject, okay, اللي هو I ينزل. And then my main verb comes afterwards. Okay, so this is the form for inversion. We always begin with the negative word or the phrase. Then we put our auxiliary verb followed by the subject and the main verb. Okay. Now, sometimes we do not have an auxiliary verb. ساعات ما عندنا فعل مساعد. شنو أسوي إذا ما عندي فعل مساعد؟ Okay, for example, in this sentence, I rarely narrate a good story. طبعا دائما أسهل على نفسي إذا أنا من البداية حددت بالجملة وين subject, وين inverted word, وين verb. Okay, so subject over here is I, and then rarely is my inverted word. Narrate is my main verb, and this is of course the object. نلاحظ ما في فعل مساعد, ما عندي مثلا did, ما عندي have أو has, does, ما عندي ولا شيء. فشنو أسوي؟ إذا ما عندي فعل مساعد راح أستخدم واحدة من هذولا. يا أستخدم do, يا أستخدم does, أو أستخدم did. Okay, don't think of any other options. راح أستخدم واحدة من هذولا. إنزين, شلون أعرف أي واحدة أختار من هذول الثلاثة؟ أركز على الverb, أروح حق الverb اللي هو narrate. أسأل نفسي, this main verb, is it present or past? What do you guys think? Narrate, is it present or past? Who can tell me? Present.
Yes, excellent. It is present. And now who can identify for me which one of these do أو does أو did هي present? do. Okay. What about does هي present ولا لا؟ بلا هي بعد. Yes. فعندي اثنين present. عندي do و does. وطبعا did الماضي. ال did أنا الحين ما راح أستخدمها لأن المين verb مالي present. فراح أستخدم يا do أو does. غالية, just give me one moment, okay? And I'll take your question. الحين نحتار بين ال do وال does. أسأل نفسي my subject I شنو يمشي معاها؟ إحنا عادة نقول I do ولا I does؟ طبعا نقول I do. فاللي راح تمشي أكثر مع السبجكت هي اللي راح أختارها. أوكي؟ فالI تمشي مع do، فأنا راح أستخدم do. وبعدين راح أطبق على الفورم مالي لما أحول الجملة حق inversion. أبدي بالنيجاتيف word أو inverted word هي rarely، وبعدين أحط الفعل المساعد do، وبعدين subject rarely do I، ونزل الverb narrate a good story. Okay, so this is what we do when we do not have an auxiliary verb. إذا ما عندنا فعل مساعد نستخدم يا do أو does أو did. Okay. غالية, you had a question? Okay, is it clear, guys? Okay, since there are no questions, it means everything is clear so far. In Unit 8 also, we took relative pronouns, which are basically words that we use to connect sentences. We have who, which is always used when we are referring to people, and there's a high emphasis on the subject. Whom is used when we are referring to people as well, but here the difference is that the whom is the object. Okay, usually used like to refer to a group of people, not just one person. Which is for animals or objects, يعني حق الأشياء اللي الشيء الغير عاقل. Why is for reason حق الأسباب. When is for time حق الوقت. Where is for places أو المكان. الwhose حق الpossession يعني حق الملكية، يعني مثلا أنا أملك شيء. And that can refer to people, animals, or things. Before I move on, are there any specific questions about these relative pronouns? Okay. Now we'll move on to contrastive connectors. Okay. Again, they are also used to connect sentences or ideas, but when we are comparing, okay, لما نقارن أشياء نستخدم one of these connectors. So we use whereas to show contrast, and the most important thing that we need to know, وهذه دائما صراحتي بالامتحان، يعني whereas or on the other hand or in comparison with. شنو الفرق بين whereas والباجي؟ إن ال whereas, as we can see in the sentence, life in the city is busy, whereas life in the village is calm. ف whereas دائما الكلام اللي بعدها يكون عندي subject، يكون عندي verb. فمثلا إذا أنا بتشوف الجملة هذه life in the village is calm، عندي subject اللي هو life or life in the village، هذا subject، وعندي verb اللي هو is، وبعدين calm هذه الصفة. فأنا أقدر أستخدم whereas إذا
الكلام اللي بعدها يعني عندي اسم وفعل subject و verb. This is when we can use whereas. But is used to show contrast. Okay, they join sentences very easily. I like the city, but my parents like the village. ففي تناقض. On the other hand, is also followed by a subject and a verb. Life in the city is noisy. On the other hand, life in the village is peaceful. Now, sometimes when you have a multiple choice question, ومثلا يحطون لكم الجملة هذه وبدال on the other hand هنقول في فراغ. يقول لكم اختاروا مثلا whereas but on the other hand. دائما نقدر نختار أو نسهل على نفسنا إذا شفنا في فاصلة. عادة إذا عندنا جملتين منفصلين ونشوف في فراغ وفي فاصلة على طول أقدر أستخدم on the other hand. And this is because it will always be followed by a subject and a verb. The subject here is life and the main verb is. Instead of, we use it when we have a choice or an alternative. لما يكون عندي خيار بين شيئين. For example, I prefer tea instead of coffee. Now, in comparison with, it's different to the others because it's only followed by a subject. So if I take a look at this sentence, in comparison with city life, village life is quiet and peaceful. فإذا أنا شفت الجملة من البداية للفاصلة هذه, you'll see that you only have a subject, city life. ما عطاني فعل, ما قال لي شيء عن city life. Okay, but when I have only a subject, أقدر أستخدم in comparison with. أما الثانيين إذا بستخدمهم لازم أتشيك إن عندي اسم وفعل. I must have a subject and a verb. Okay, and we're gonna practice with these contrastive connectors in a moment. Okay, in the mock exam. In Unit 9, we took causative verbs. Causative verbs means that someone is doing an action for us. يعني في أحد قاعد يسوي الشيء لنا. إحنا مو قاعدين نسوي لنفسنا. For example, he cut his hair. He had his hair cut. Who can tell me now what's the difference between these two sentences? What's the difference in meaning? Any guesses? Yes, go ahead. I think someone opened their mic. Yes, Ghalia. Or MKA, your hands are raised. الهاد بلاش ما ضفنا الهاد. لا شنو الفرق بين الجملة هذه he cut his hair والجملة الثانية؟ شنو الفرق بالمعنى؟ إن هذه هو شعره قص. انزين والجملة الثانية؟ ولا لا؟ مني he cuts his hair يعني هو قص شعره بنفسه. هو مسك شعره وقصه. ما في أحد ساعد، ما حد قص شعره، هو سوى هذا الأكشن بروحه. هو يعني he is the person who cut his own hair. هو اللي سوى الأكشن. بس مني الجملة الثانية he had his hair cut. مني هو ما قص شعره، في أحد قص له شعره، راح الصالون whatever حلاق. So the difference here is that someone did the action for him. He didn't cut his hair here. So when we change a sentence to causative, we have to follow this form. Okay. It's again always better that we underline the subject, the verb, and the object. So here the subject is he. Okay, he, and the verb is cut, and his hair is the object.
Okay. When I change it to causative نبدي بالsubject وما أنسى أحط had. لازم أحط had على طول بعد الsubject. And then I put the object اللي هي his hair. وبعدين آخر شيء أنزل ال verb. Yes. MKA, your hand is raised. هاي الحين he had his haircut. ما نقدر نقول he had his cut hair لأن مو هو اللي قص شعره صح؟ إيه this is the thing إن مني في أحد قص له شعره. Okay. Okay. The same thing with the second one, the second sentence. He built a house. هو بنى البيت بروحه. ما في أحد ساعده. لا هو سوى كل شيء بروحه. He built a house. إذا حول حق causative, we are going to follow the same form. Okay. سهل على نفسي دائما لما أحدد إن هذا subject, هذا verb وهذا object. And when we change it, we have to follow this form. We begin with the subject, and then we have to put had. Okay. Then we have to put the object, which is the house, and our verb comes at the end. Okay. So this is how we form the causative verb. لازم نتذكر الترتيب لأنه ممكن بالمultiple choice بالخيارات هم شنو بيسوون بالامتحان؟ طبعا راح يلخبطون الترتيب هذا. فإحنا لازم نعرف الفورم. لازم نعرف إن أول شيء ينزل السبجكت. لازم نحط had بعدين الأوبجكت وبعدين الverb أو الفعل. Okay, so this is how we solve it correctly by following the form. In Unit 9 as well, we took the difference between used to and used to. Used to, as we can see, because it ends in a D, it's referring to something that happened in the past. شيء خلص وانتهينا منه. Okay, فماضي. For example, I used to live in London. We used to go sailing. These are all past actions. خلصوا وانتهينا منهم. فنستخدم used to with a D. Used to without the D, we use it in two cases only. استخدمهم إذا كان عندي سؤال for questions or if we have negative sentences إذا الجملة فيها نفي فقط. I use them in the case of questions or negative sentences. So for example, did you used to wear glasses? This is a question. So we have to use used to without the D. In the second one, she didn't used to play guitar. This is the negative word. So we have to use used to without the D. ممكن يعطيكم سؤال بالامتحان مثلا حطون السؤال هذا ويحطون لكم مثلا multiple choice اختيارات مثلا used to, used to, using to كذي. فإذا إحنا من البداية شفنا إنه هو السؤال أو عندنا نفي نختار used to. Okay, and any other past action we use the one with the D. Okay. In Unit 10, we took the past perfect rule. The past perfect is used to describe actions that happened in the past. But usually, we always have two actions. يكون عندنا حدثين بالجملة بس في حدث صار قبل يعني في حدث صار قبل الثاني. Okay. The form for the past perfect is always the subject and then the verb had and the past participle. إنزين شلون أعرف متى أستخدم ال past perfect؟ لما نحل بالمultiple choice ننتبه حق الجملة لأن 100% راح يكون فيها keywords. يعني ممكن يستخدم already، ممكن يستخدم yet or when, for, since, just, after, before, by the time or until.
Okay, the most common ones are when, before, after, and by the time. اللي دائما يعني they are very commonly used. فإذا شفنا بالسؤال أو بالجملة واحدة من هذه الكيوردز لازم أتذكر إن هذه قاعدة past perfect. يعني لما يقول لي صححي الverb لازم أحط قدامه had وأتأكد أو أحول الverb to the past participle. So for example, in this sentence, when I got home, my mother had finished preparing dinner. I have the time expression when. And here I have two actions. I got home, أنا وصلت البيت, and the other action is that my mother finished preparing dinner. عندي حدثين. من يقول لي أي حدث صار أول؟ إن أنا وصلت البيت ولا أمي خلصت تجهيز العشاء? Which one? Yes, iPhone, your hand is raised. أول شيء أمي خلصت. صح، excellent. إيه أمي خلصت وبعدين أنا وصلت البيت. فعشان أمي خلصت هو الحدث الأول فنحط له had. فيصير had finished. أوكي، فالحدث الأول هو اللي لازم أستخدم فيه had. لاحظوا أن الحدث الثاني ما في had. It's just a simple past. Okay, but the first action الحدث الأول لازم يكون past perfect. يعني أحط had وأتأكد أن أحول الverb ماضي. Okay, to the past participle. Same thing with the second sentence. I had been to London twice by the time I got a job in Dubai. So my time expression or the keyword is by the time. بعدين أسأل نفسي أي حدث صار أول؟ That I traveled to London twice or that I got a job? Which one? Yes, I see two people's hands are raised. Yes, go ahead. I think you can unmute yourselves. أول شيء راح نقول إنه got a job in Dubai. He got a job in Dubai, أول شيء? Yes. Okay, what about the other person? Yes, go ahead. لا أول شيء I had been to London. Yeah. نلاحظ إن I had been to London is the first action. يعني هو هذا الشخص كان مقدم على وظيفة بدبي بس الوظيفة طولت فهو قبل ما ينتظر الوظيفة راح ورد مرتين حق لندن. And هو this is obviously the first action لأن في had عندي. ال second action أو الحدث الثاني ما في had. Doesn't have had. مثل ما قلنا الجملة الأولى this was the second action ما استخدمنا had. الأكشن اللي يصير أول هو اللي فيه had. Okay, so الحدث الأول نستخدم فيه had و the verb in the past participle. الحدث الثاني يكون الverb بس بال past participle ما نحط له had. Okay. Now we'll move on to the past perfect continuous. And as from the word itself, continuous معناتها إن شيء مستمر. Okay. لمدة وقت. It has the form subject وبعدين had أو hadn't ونحط been ما ننسى been and the verb must be in ing. ومثل ما قلت لكم من شوية في time expressions حق ال past perfect زين اللي هي ذكرناها already, yet, when, for, since. These are words you have to memorize عشان إذا حفظناهم بسرعة راح نعرف إن هذه قاعدة شنو ونقدر نحل بشكل صح. Let's take an example. The students had been studying for 2 days before they took the English test. Who can identify for me now in this sentence? Where is the time expression? وين الكلمة اللي دالة على ال past perfect? Just the first sentence. been. Been? No. Been. Not quite. Had و been.
اثنينهم؟ هذا هو ال continuous. وين ال time expressions؟ أنا لما أقول لكم ال time expressions أو ال keywords أقصد هذولا. شفتوا أي واحدة من هذولا بالجملة؟ Yet, already. before. صح. Yes, it was before. 2 days before. وعندي بعد بالجملة for 2 days. يعني هذه مدة أو فترة وقت. أوكي، فمعناته إن الشيء مستمر. كلمة for, or when we say an amount of time, a period of time, it means the action is going on. قاعد يستمر لمدة وقت. فعشان كذي أنا استخدمت ال continuous بالجملة هذه. لأن عندي أول شيء ال keyword before اللي تقولي لازم أستخدم ال past perfect. وأنا استخدمت مني ال continuous لأن عندي زمن أو وقت. عندي مدة وقت اللي هي يومين. ف when I see the keyword also for and I have a 2 days أو ممكن تكون عندي 2 years, 2 months, 2 hours. هذولا كلهم ال hours, ال months, ال years, ال minutes even. These are all periods of time. So that means we have to use the continuous. And the continuous, sorry, I'll have to go back. The continuous, as is written over here in the form, you have the subject اللي هو the students, وبعدين استخدم had أو hadn't. Okay, in this case we have had, and we have to put been. Well, verb has to be in ing. So study becomes studying. In the second sentence as well, I have a keyword for the past perfect. Can anyone identify it for me? Where is the keyword in the second sentence? I had been waiting for more than 2 hours. When she finally... Okay, هذه الزمن مدة الوقت. في keyword ثانية. الون. الون. فالون وضحت لي إن أنا لازم أستخدم past perfect. والhours هي مدة وقت زمن. وهو شيء مستمر عندي for. فلازم أستخدم ال continuous. I had لازم أحط been والverb يكون ال ing. Wait تصير waiting. Okay. We must remember to use been and the verb must be in ing when we are changing to continuous. In Unit 11, the last unit, we took the passive voice with modal verbs. The modal verbs, the most common ones that you should know are these, at least these 6 that you have in front of you. اللي can, could, shall, should, will, and would. Okay, these are called modal verbs. طبعا هذول الباجي بس these are the most common ones. Okay. When we have one of these modal verbs and we want to change the sentence to passive voice, we have to make some changes. Now, إحنا قلنا بالبداية إن ترتيب الجملة العادية بالإنجليزي هو subject, verb, object. ترتيب الجملة العادية. فالsubject in this sentence is we. إن الsubject دائما نلاقيه بداية الجملة. Then I have a modal verb, which is will. Okay, it's over here listed. And then I have the verb finish. And the project today, this is called the object. If I want to change this sentence, it's a normal sentence. I want to change it to passive voice. We have to follow this form or this order. The first thing we begin with is the object. Okay, the object is the project. هذا أول شيء أكتبه. لما أحول الجملة passive. الobject ينزل. وبعدين عندي الفورم المودال verb وهو اللي ينزل. عندي أنا will فالwill تنزل. وبعد المودال verb مكتوب إنه لازم أحط be. فأضيف
be بعد المودal verb. But the project will be, and then it says the main verb has to be in the past participle. الverb مني عندي هو present, finish. I have to change it to the past. So I have to add ed. The project will be finished today by us. ما ننسى نغير the words, the subject, okay? I cannot say the project will be finished today by we. And we is referring to a group of people, but must change to us. And us is also a group. So when we have the passive voice, لازم نغير ترتيب subject والverb الobject. Okay, you have to put the object first. بعدين in modal verb أيا can, could, shall, should, will أو would. النزلة بعد الobject على طول. ما ننسى نضيف be. Okay, and the verb has to change to the past. لازم أتأكد إن الverb أغيره حق الماضي. وبعدين I have to check if I have to change the subject or not. And this is the last grammar rule that we took in Unit 11. We have the correlative conjunctions. We have 3 correlative conjunctions. Both and, either or, and neither nor. Both and أستخدمها لما أبي أجمع بين شيئين. It can be 2 things, it can be 2 people, 2 activities, whatever the case is. وأنا إذا بس أبي أجمع بين شيئين أستخدم both and. لما يكون عندي خيار أو a choice, I use either or. If I want to say that I don't want this and I don't want this, يعني ما أبي هذا ولا أبي هذا, we use neither nor. فالneither nor تكون حق النيجاتيف, إن أنا ما أبي هذا ولا هذا. والboth and تجمع بين شيئين. either والor نستخدمها حق الخيار, options أو choices. والneither nor is for the negative, when you don't want this or that. لا هذا ولا هذا. Okay, I'm gonna give you now just about 7 or 8 questions. Okay, هو من الاختبار, الموck exam التجريبي. I want to volunteer to read out number 11, please. Can I have a participant? You don't have to answer, just read the sentence for me, please. Yes, ماضي. اختار neither لأن فيها نور. Yes, thank you, Modi. The sentence says, I have time nor money to start my own business. Now, هذه قاعدة correlative conjunctions تونا ماخذينها. عشان أعرف أحدد أي وحدة أختارها, أشوف شنو the other keyword that I have. In this case, we have nor. فرح نستخدم neither, لأن neither team معها nor. إذا كان عندي or أستخدم either. إذا كان عندي and مني أستخدم both. Yes, are there any questions? I see 2 hands are raised. تفضل عثمان. لا بس كملي بس أنا كنت بجاوب الثانية بس تفضل. Okay, عيل تفضل اقرأ لنا الجملة please. Can you read عثمان? إن شاء الله. The first half of the game, the second half was dull and boring. Okay, which one? In comparison with. Okay, excellent. Yes. Why did you choose in comparison with? لأنه هو كان قاعد يسوي مقارنة بين نصف الشوط الأول والشوط الثاني. صح، احنا مني قاعدين نقارن بين الشوط الأول والثاني، بس ليش ما استخدمت مثلا whereas أو however؟ ليش اشمعنى هذه؟ Would someone like to guess؟ شنو أنا قلت بداية الحصة لما شرحت ال contrast connectors؟ Yes, someone's raised their hands. iPad 2.
مس عشان الفاصلة. اوكي، وبعد في شيء مهم، تفضل عثمان. إنه في first و second. first second هي first و second دالة على أن في تناقض. المقارنة. Yes, but what I want you to focus on, okay, because a lot of students make mistakes between these when in this type of question لما نختار ال contrast connectors. إحنا مني إذا تذكرون أنا قلت لكم بالبداية أن عشان نميز أي وحدة نستخدمها I have to read the sentence or الجملة من البداية للفاصلة. مثلا the first half of the game. إذا أنا قريتها راح ألاحظ إن I only have a subject. Okay, بس الجملة الثانية فيها subject اللي هي second half وفيها was verb and these are adjectives. بس لما أختار which option I have to look at the sentence from the start للفاصلة. أسأل نفسي الجملة من بداية للفاصلة هذه هل هي جملة كاملة؟ يعني the first half of the game. إذا أنا قلت لكم the first half of the game, does it make sense? Is it a full proper sentence? It's obviously not لأن ما فيها فعل، أنا بس قاعد أعطيكم اسم. Okay, فإن comparison with اخترناها مني لأن إذا قريت الجملة أنا للفاصلة أنا بس عندي اسم. whereas استخدمها لما يكون عندي اسم وفعل. Okay, a subject and a verb. يعني مثلا إذا كان عندنا خلينا نقول the verb here, the first half of the game was fun. The second half was dull and boring. مني أقدر أستخدم whereas. بس أنا مني ما عندي verb. It's just a subject or a noun. when I only have a subject or a noun أستخدم in comparison with. Okay, that's why we used it because it's only followed by a subject. بس اسم. Okay. Yes. Whose hands are raised? نورية تفضلي. I always have my car repaired at the garage. They provide a really good service. Okay, Nuria, why did you choose repaired? لأنه ماضي وعندي always. وبعد شلون عرفتي إنه تستخدمين repaired؟ إيش معنى ما اخترنا ال other options؟ repair و to repair مستبعدين لأنهم ماضي، لأنه بدنا ماضي، وال always لأنه هي للإيدي. صح. Yeah, we have the verb. It's in the first of all, the main verb is have, and also we need to remember this is causative verbs. إن إحنا ما سوينا مني العمل بروحنا أو الفعل بروحنا، في أحد سوى لنا السيرفيس. قاعد يقول إنه I always have my car at that garage. Okay, so he doesn't fix his own car. When his car breaks down, he always takes it to the garage and they fix it for him. So someone else is doing the action. وإحنا قلنا ال causative لازم ال verb يكون in the past. So you guys are correct. The correct answer is C. Okay, the next one. Nurses are responsible for looking after COVID-19 patients, deserve our appreciation. Yes. عثمان. who. A. Okay, why did you choose who? لأنه عاقل أستاذ النيرس. Yes. لما يلنا سؤال مثل كذي والفراغ wherever it is, wherever the space is, you have to look at the word that comes before the blank. يعني لما عندي اللي هو والwhich القاعدة هذه أنا علي بالكلام اللي أو الكلمة اللي تي على طول قبل الفراغ. أسأل نفسي هذه الكلمة nurses هل هي مكان؟ هل هي وقت؟ هل هي شيء عاقل ولا شيء غير عاقل؟ In this case, as Uthman said, nurses ممرضين they are people, and we said that who is always used with people. So the correct answer is A. Okay. Next,
we have reported speech. اللي أول شيء شرحناه in Unit 7, the two types of reported questions. So, who would like to answer this question? Yes, Modi, would you like to try? My mother asked where I had been. Okay, yes, you are correct, because remember, I told you that when we have a reported question, the first thing that we have to put is where, and then the subject, I, and then the verb. The main verb changes to the past. Okay, في ناس ممكن تحط see لأنها تنسى تحول الverb للماضي. لما نشوف reported speech لازم نحوله للماضي. Okay, the verb is present, so you change it to the past. Next, can I have a participant to read, please? Yes, Uthman. أقرأ ثانية. E, please. Number 16. Artists rarely paid attention to his against advice. Yeah, his agent's advice. And then it says begin with rarely. Okay, rarely, will never, no sooner, hardly. هذولا كلهم inverted words أو negative words. فإحنا قلنا inverted or the inversion, we have to follow a specific form. We have to start with the inverted word or the negative word, and then we have to put an auxiliary verb, فعل مساعد. Then comes the subject and the verb is followed. So guys, what do you think is the correct answer? A, B, or C? B. B? Okay. C? Okay. Now, we cannot choose B or A. هذا أول شيء مفروض يعني we eliminate it. We get rid of these two options. ليش؟ لأن إحنا قلنا بالinversion بعد negative word يعني بعد rarely أو أيا كانت no sooner, hardly ever لازم E وراها فعل مساعد. الجملة الأولى ما فيها فعل مساعد بعد rarely، عندي subject، ومن بالجملة الثانية عندي subject، فما أقدر أختار واحدة من هذولي. الانفرجن دائما نبدي بالinverted word بعدين نحط فعل مساعد. Okay. ونلاحظ إن هذه this is the case when I told you don't have an auxiliary verb. هذه الجملة اللي أعطيتكم مثال عليها بالبداية، قلت لكم ساعات ما عندنا فعل مساعد، فشنو نستخدم؟ يا do أو does أو did. وقلت لكم إنه نختار أي واحدة من الverb اللي بالجملة، أدور الverb هو paid، وpaid هو it's past. Right? Paid is past. So, because it's past, we have to use did. Okay, and then we write our subject, and we have to pay attention that we change this verb to the present. Paid صار pay. ليش؟ لأن إحنا حطينا فعل مساعد فالجملة already صارت ماضي، فما أحتاج إن أخليها ماضي، أحولها حق ال present. Okay, so the correct answer is C. What about this one, number 17? The family finished preparing the food for the party when the guests started arriving. Correct the verb. Can anyone identify the keyword in this question? There is a very important keyword or time expression. Who can identify it? When. Yes, excellent. When. This is telling me that I should use which rule? أي قاعدة لما تشوف when, before, after? Past what? Past perfect. Excellent. Yes, past perfect. لما تشوف when, before, after, by the time, already, yet. هذه الكلمات دالة على ال past perfect. Okay, so this means that I have two actions. الأكشن الأول, the family finished preparing the food for the party. الحدث الأول.
الحدث الثاني the guests started arriving. أسأل نفسي الحين أي حدث صار أول؟ إن العائلة خلصت تحضير الأكل ولا الزوار أو الناس يو؟ Which one happens first? خلصوا تحضير الأكل. Yes, obviously. الناس عادة تخلص تحضير وبعدين the visitors start coming. So الحدث الأول قلنا هو اللي يصير past perfect. So which option is the correct one? B. Yes, B. Excellent. We cannot use A because it's not past perfect, and we cannot use C because has is wrong. لازم نحط had finished. So the correct one is B. Number 18. This is the passive with the modal, okay? Because we have the modal verb should. You should save some money for a rainy day. Change to passive. Who would like to guess which one is the correct answer? I think B. Yes, you are correct. It is B. Because C, you're not, it's C. not correct to choose C. لأن تونا ماخذينها من شوية. القاعدة قالت إن when we change to passive, let me try to make this a bit maybe simpler. دائما إحنا راح نسهل على نفسنا إذا حددنا وين السبجكت، وين مثلا المودal verb، وين الverb، وين الobject. عندي السبجكت you وعندي المودal verb should. Save is my main verb الفعل and some money this is the object. وإحنا قلنا بالpassive دائما نبدي بالobject وعلى طول بعد الobject المودal verb وقلنا إنه نحط معه be. Okay, not have and we don't add a been. نلاحظ إن هذه كل يعني it's very wrong because you have should have been saved. No, you should only put the modal verb and after it be. Okay, and you change the main verb save, it's present, you have to change it to the past so it becomes saved. Okay, so in order to solve these questions correctly you must know the form. لازم نعرف شلون شنو ترتيب الباسيف. إن أول شيء نحط الأوبجكت وبعدها المودال verb ورا be verb يتحول حق ماضي. Okay, we have to know this form to answer correctly. Okay, do you want a 5-minute break or would you like to continue with writing? لو سمحتي أبلة أستاذة تفضل. أنا بسألك سؤال رقم 16 اللي قبل ممكن ترجعين عليه بس؟ 16 yes. يقدر يحط لي بالاختيارات رقم 16 يقدر يحط لي بالاختيارات يعني do ودid وافهم سياق الجملة إذا كانت بالمضارع ولا الماضي وأحط الاختيار يعني ممكن يحط do أو does ممكن بس إحنا لازم نعرف من الverb نفسه. لازم نركز على الverb نفسه. إذا كان الverb حاضر if it's present أستخدم do أو does بس مني أنا عندي الverb الفعل ماضي فأستخدم did. فممكن يعني rarely do أو rarely does. تمام مشكورة. العفو. Are there any other questions? Yes, Athman, do you have a question? Okay, guys, would you like a 5-minute break and then we can resume with writing, or do you want to just continue? If it's okay with you. ناخذ break 5 دقايق. أنا أشوف إنه عادي يعني نكمل. كمل. والباقي? Are we okay with that? Yes, teacher, continue. Okay. When we come to writing طبعا نعرف إن في شيء جديد بالاختبار. قبل كانوا يعطونا موضوع واحد. Okay. Now you will have 2 questions, 2 writing questions. واحد منهم راح يكون argumentative
Okay, والثاني راح يكون expository. Argumentative means that you will discuss 2 points of view. يعني راح نتكلم عن 2 sides، مثلا إيجابيات وسلبيات city life أو advantages and disadvantages of space exploration. You will have to talk about 2 sides, the good things and the bad things. Expository, on the other hand, it means you have to explain. So you might get a question like discuss or plan and write an essay about or explaining how you can live a healthy and long life. Okay, so when you have expository, you will explain, you will give examples, you will give details. Okay, I'm going to present for you 2 topics, and we'll discuss how to write the outline together and what we should do when we write the essay. Yes, iPhone. Is there a question? Teacher. Yes. Teacher، احنا بالتعبير قبل كنا نكتب بالintroduction اللي هو الthesis والhook. هل هذا راح يتغير بالإعلان ولا لا؟ راح يتم نفسه؟ لا، نفسه مثل ما هو. الحين بتكلم عنه. Okay. So we have this question. Yes, iPhone and MKA. Is there a question? تيتشر راح تسولفين عن الباراجراف ولا ما راح ينشرح الحصة؟ ايه راح اشرح الاوتلاين وراح اشرح الباراجراف. Okay. تمام. Thank you. You're welcome. So we have this argumentative topic. وهم بالامتحان ترى راح يكتبون لكم ان هذا الموضوع argumentative او هذا الموضوع expository. وانتم بعدين راح تختارون موضوع واحد. But this one is argumentative. It says, living in the countryside is appealing. The lifestyle is peaceful and easy, but it's not for everyone. While some people prefer to live in the countryside, others are against this idea. يعني قاعد يقول لنا في ناس تحب تعيش بالمناطق أو الأماكن الريفية، وفي ناس ما تحب، هي ضد هذه الفكرة. Plan and write an essay of not less than 14 sentences, presenting both views and stating your position. And your writing should include an introduction, يعني مقدمة, 2 body paragraphs, and a conclusion. يعني total paragraphs should be 4. Your outline in the exam, it will look like this, and it's worth 20 marks. When you come to the introduction, you should write 2 important things. You must write them. The first one is hook. A hook is a quote, يعني مقولة. Or you can write a question, نحط سؤال. فهذا أول شيء مفروض أكتبه بالintroduction. Hook. Hook شنو يعني hook? It's a sentence that grabs the reader's attention. فأنا مثلا لما أقرأ تعبير مالكم، أول جملة أقراها مفروض تجذب القارئ، تخليني إن أنا أكمل وأقرأ شغلكم. Okay, so this is the purpose of a hook. It should be a quote, مقولة، أو أستخدم سؤال. Okay. After you finish writing your quote, you must write the word thesis, which is the main idea. What are you going to talk about, or what are you going to argue in your paper? Okay, the thesis, it's not a general statement. هي مو جملة عامة إن أنا أقول there are many advantages and disadvantages of living in the countryside. Okay, yes غالية. Teacher this is راح نكتب I will talk about، صح؟ نفس قبل. You can write that for an expository essay, but usually if you want to score higher marks, your thesis should be argumentative. Okay,
But you can, a lot of students, they think that a thesis is like a general statement. يعني وايد يكتبون there are many advantages and disadvantages of living in the countryside. This is not a thesis. This is a general sentence. A thesis, especially when you have an argumentative essay like this one, you have to decide your position. أنا أسأل نفسي قبل لا أكتب الثيسس إن أنا مع منو؟ أنا أفضل الحياة بالأماكن الريفية ولا أنا ضد هذه الفكرة؟ You have to ask yourself. If you answer مثلا أنا, for example, in my point of view or in my opinion, I prefer to live in the city. So I can use this as a thesis statement. I can say some people prefer to live, although some people prefer to live in the countryside, I prefer living in the city. حاطيكم مثال عليها بعد شوية. Okay, على الoutline. فأهم شيء أو أهم شيء لازم أحطهم بالintroduction هو الهوك اللي يكون مقولة أو سؤال وأحط thesis. لازم أكتب هذه الكلمات. Okay, اللي هي your main idea. After that, in the paragraph, you have to write a topic sentence and you put at least 2 ideas. لازم أحط على الأقل جملتين. sorry, فكرتين. وطبعا نستخدم bullet points ما نكتب فقرة. Okay, it's wrong to write a whole paragraph in the outline. فقرة نكتبها بالتعبير. Body 2, we also have to write a short topic sentence and we need at least 2 ideas. In the conclusion, what we always do is summarize or we write our opinion. We can give advice, نعطي النصيحة, or we can restate the thesis. يعني ممكن أعيد صياغة فكرتي العامة. Okay. Now, this is an example. In the introduction, I used the following hook. أنا مو حافظة مثلا مقولة فكونت سؤال من سؤال التعبير. Okay, it was telling us in the question, some people prefer living in the countryside وقال لنا في ناس ضد, they are against it. فأنا I made a question. Do you prefer living in the countryside or the city? Okay, so that's a normal and proper hook. Is there a question? Okay. After I write my hook, I need to write my main idea, the thesis statement. And I told you, you have to decide because this is argumentative. Argumentative, إحنا لازم نقرر إحنا مع هذا الشيء ولا إحنا ضد هذا الشيء. The thesis has to be debatable or argumentative. We have to begin with a word like though or although or despite. In spite of اختار واحدة إنزين and then we show the 2 sides لأنه هو قاعد يقول لنا إن في ناس تفضل الحياة بالكونتري سايد وفي ناس تفضل السيتي. I have to make it debatable. Though some people prefer living in the countryside, this is my opinion, I prefer the city. فأنا حددت موقفي إن أنا أفضل الحياة بالcity. And you give a simple reason. You don't go in details, you just talk about it, you state it. ليش أنا أفضل? Why do I prefer it? It has public services, خدمات عامة. Okay, so your thesis should always be debatable or argumentative. ما يصير أحط مثلا there are many advantages of living in the countryside. Oh, there are many disadvantages. This is not a thesis. This is a normal statement. Okay, your thesis has to show me your position. Who are you with or who are you against? Now that I have decided that I prefer the city, I have to talk about both sides. One paragraph will be about the countryside. One paragraph will be about the city. فنحط topic sentence. Some people prefer living in the city because وحط فكرتين bullet points مو جمل كاملة أو فقرة لا bullet points. مثلا الcity it
Its advantages are that there are public services, buses, taxis, trains, restaurants, shopping malls. These are all public services. My other point is that it has job opportunities. So it's easier for people to find jobs. فبالفقرة الأولى بتكلم عن السيتي، والفقرة الثانية بتكلم عن الcountryside. نحط topic sentence نفسها بس بغير السيتي وحط بدالها countryside. Some people prefer living in the countryside because, and I put 2 ideas in bullet points. It's peaceful and it's calm and relaxing. Then I move on to my conclusion, and I told you you can either include a summary of your ideas, you can include your opinion or advice, or restate your thesis. And don't forget, it's important that you put a concluding word. And مثلا نستخدم finally or in conclusion to sum up. So we always use this. Okay. So in this case, to sum up, I think that living in the city is better due to the wide range of public services. Yes, Ghalia. teacher بالconclusion هم أقدر أكتب in my opinion I think صح؟ وأكمل على الجملة. Yes, you can. Okay, are there any questions about the outline? أي سؤال عن الoutline قبل أن ننتقل حق الأسي؟ أنا يصير أدرس أنت هاي اسكت. Okay, any questions about the outline? Miss? الجوري, yes. Any questions, guys, before we move on? Miss? Yes. الأوتلاين لازم يكون for و against، ما يصير أثنيناتهم for؟ لا، لازم for و against لأنه هو argumentative، يعني لازم تذكرين two sides. Okay؟ لازم نتكلم عن two sides لأنه هو argumentative، فلازم argumentative means you have to present two sides. Okay, that's why one is for, one is against. أو ممكن يكون إيجابيات وسلبيات. Yes. إحنا يعني لنا بالهوم وورك الواجب إنه مميزات القرية، والثانية الباراجراف 2 مميزات المدينة. Yeah, so this is argumentative. Yeah, so we're presenting two sides. واحدة عن village life or country, and the other is the city. فهو argumentative. فلازم نتكلم عن both sides. Okay. يعني يجينا كذا آخر السنة إن مميزات المدينة مميزات القرية، ولا مو ممكن؟ لا. إيه ممكن، هو راح يعطيك سؤالين. أوكي، سؤالين اللي هو يا راح واحد منهم راح يكون argumentative وواحد راح يكون expository. الargumentative يعني أنت كيفك تختارين السؤال اللي أنت تشوفينه سهل إن تجاوبين عليه. فالargumentative دائما نكتب عن both sides, and the expository you don't talk about both sides, you just explain. Okay, so argumentative لازم نتكلم عن both sides. ممكن يقول لك شنو advantages و disadvantages of the countryside أو some people prefer this and others prefer that. Yes. Miss. Yes, ألطف. Miss لازم أكتب كلمة hook و thesis؟ إيه لازم. ولا أبلش بالquestion على طول؟ لا، كتبي كلمة hook وحطي السؤال وكلمة thesis وحطي your main idea. مشكورة. العفو. Any other questions? Miss بالاختبار نكتب الشكل هذا بس، ما نكتب تحته بعدين كامل كله ريبورت؟ إيه الحين براويكم، بس I thought you might have a question about the outline. طبعا راح نكتب مخطط أو outline وبعدها الريبورت. Okay. Any other questions about the outline?
All right. Now that we have written our outline, we must move on to writing our report or our essay. وأهم شيء نسويه لما نكتب الريبورت إن الأوتلاين نستخدمه. يعني إحنا كتبنا أوتلاين، حطينا هوك بالأوتلاين، حطينا ثيسس، حطينا هذه الأفكار والكونكلوجن، فأستخدمها. في طلبة شنو يسوون؟ إن الأوتلاين شيء، يعني مثلا حط هذا السؤال كتبه وبعدين يروح حق يكتب الريبورت ويحط هوك ثاني، أو إنه يحذف السؤال ما يحطه. لا، مثل ما أنا كتبت مني هوك، أوكي، لما أكتب التعبير أستخدم نفس الهوك اللي أنا كتبته، أخذه copy paste أنقله بالتقرير. نفس الثيسس أخذها copy paste أنقلها بالتعبير مالي. So as an example, this is هذا هو التعبير وأنا استخدمت نفس الهوك. Yes, أم محمد. Is there a question? Okay, so when we write our report, as I said, you have to write the hook, the same one that you wrote in the outline. Yes, MKA, تفضل. تيجر الحين بالباراجراف أقدر أكتب بس البداية ولا لازم أكتب بعد جمل زيادة؟ إيه، لازم على الأقل بالintroduction يكون 3 جمل. نقول مثلا الهوك هذه تعتبر جملة، نحط جملة واحدة بعد الهوك، جملة عامة عن الموضوع، وبعدين نحط الثيسس. فعلى أقل شيء 3 جمل بالintroduction. لا يعني بالباراجراف 1 والباراجراف 2. body 1 لازم أكتب body 2. إيه لازم أكتب جمل وايد ولا عادي؟ إيه، هم يطلبون منكم I think 14 or 22 sentences, I think. If we go back, let me just check. It always tells you. Yes. Just a second. هو بالسؤال راح يقول لكم مثلا أبي it says no less than 14 sentences. أنا خذيته هذا من الاختبار التجريبي اللي تو نازل، فلازم إحنا بالنهاية نكتب عدد الجمل هذه، وما تقل جملنا عن 14 جملة. أوكي؟ يعني خلينا نقول مثلا إذا بنقسمها نقول let's say 3 sentences in the introduction. خلينا نقول maybe 5 sentences in paragraph 1, maybe 4 sentences in paragraph 2, and then so we have 3, 5, and then we need 2 more. We can use them in the conclusion. Okay, so it's up to you how you divide your sentences. أهم شيء إنه ما نقل عن العدد المطلوب. Another question? مس أنا عندي سؤال. Yes. الانترودكشن لازم أكتب كلمة هوك وذيس، يعني ما يصير أحطهم شي جنب بعض على طول؟ بالoutline لازم تكتبين كلمة hook thesis، بس طبعا ما نكتبها بالتقرير لما نكتبها. إيه أنا أقصد بالoutline. إيه بالoutline لازم نكتبها hook وبعدين نحط السؤال والthesis ونحط الidea. So when we write our report لازم يكون عندنا 4 فقرات، وسهل إن أبين عدد الفقرات لأن كل فقرة تبدي بمسافة. لما أبدي فقرة جديدة لازم أخلي مسافة. هذه فقرة الانترودكشن في مسافة أول سطر. body 1 عندي مسافة بأول سطر. body 2 هم المسافة والconclusion مسافة. Okay, so don't just write one whole paragraph. No, you have to divide it into paragraphs with spaces. And as I told you, you have to write the same hook that you wrote in the outline. اللي استخدمته بالoutline أنقله أحطه بالتقرير. Okay, because in the exam or when we are marking,
some of the people who correct, they will cut points or marks when you don't use the same one. ففي بعض يعني المصححين ينقصون درجة إذا أنت كتبت hook مختلف عن الأوتلاين تنقص درجة. use the same one that you wrote. Okay. After you write your hook نحط جملة عامة عن الموضوع. Okay. مثلا there are of course many benefits of living in this countryside and city. ما أدري شيء في التفاصيل، أبي شيء عام لأنه هو مقدمة. تفاصيل نخليها بالbody 1 and body 2. وآخر جملة بالintroduction تكون الثيسس. هي نفسها اللي أنا كتبتها بالoutline، ما زدت ولا شلت شيء، آخذها أنقلها تصير آخر جملة بالintroduction. Okay, this is the same one I used in the outline. Though some people prefer living in the countryside, I prefer the city as it has public services. And then, when you move on to the body paragraph, you must write a topic sentence and you have to use a transition or an opening word. Okay. I used first of all, ممكن أختار firstly أو ممكن أقول one of the benefits or one of the reasons that people prefer living in the city is, and I give my reason. So you have to start your body 1 with a transition or opening word. Okay, it's always easy to use first of all or firstly. It's easy to learn. أحط the topic sentence and then I begin to explain. هذه الفقرة بس عن السيتي، فأتكلم بس عن السيتي، ما أدخل أفكار ثانية، ما أتكلم عن الكونتري سايد. لا، إحنا قلنا بالأوتلاين إن في فقرة راح تتكلم عن السيتي وفي فقرة راح تتكلم عن الكونتري سايد، فما أربط وأشبك بينهم، كل واحدة بروح. This is very important. This one here, this I begin to explain after I write my topic sentence. I say, the city gives you access to a wide range of job opportunities. لاحظوا إن أنا استخدمت jobs، نفس الفكرة اللي كتبتها بالoutline. قلت واحدة من المميزات إن هي jobs. Okay, and then I begin to explain. What about the jobs? You can work in any field you find suitable and comfortable. يعني الحياة أو إن سهل إن الواحد يلاقي وظائف بالسيتي أو بالمدينة لأنه you can work whatever you want. Okay, you can be a doctor, you can be a nurse, you can be a teacher, whatever you find suitable. When you are listing ideas, you have to use transition words. نستخدم and, also, additionally, in addition, moreover, furthermore. هذه الكلمات لازم نستخدمها عشان نربط الجمل مالتنا. وما يصير إن دائما نستخدم نفس الكلمة. مثلا أكتب مني also بعدين أحط الجملة وراها also بعدين also. No. You have to change. يعني مثلا أنا استخدمت also بعدها استخدمت additionally. أنا بضيف أفكار بعد استخدم غيرها مثلا moreover. كذي. فنقعد نستخدم ال transition words and we explain our ideas. I said also, jobs in cities pay well and an employee can benefit from promotions, a raise in salary. Now I want to talk about another benefit, so I used additionally. Living in the city gives you access to a range of public services. وأنا استخدمت هذه الفكرة بالoutline فأتكلم عنها. And I explain. يعني أنتوا ساعات لما تكتبون أبيكم يعني تخيلون الشخص اللي راح يقرأ شغلكم أو your essay ما يعرف يعني شنو public services. فوضحوا, what do you mean? Give examples, give me details, be specific. يعني شنو خدمات عامة أو public services؟ وضحوا لي. فأقول for example أو for instance وأعطي مثال. For example, you can enjoy shops, malls, cafes, and restaurants available in every corner. You can talk about also the buses, the trains, the taxis, or emergency services. هذه كلها خدمات عامة, public services. And when you finish explaining and giving your ideas and examples, you have to end your paragraph
with a concluding sentence. يعني الجملة الأخيرة بالفقرة الأولى اللي راح تكتبونها تلخص لي هذه الفقرة تتكلم عن شنو أو شنو خلاصة الفقرة هذه. أحد concluding word مثل therefore أو thus, and you write your sentence. Therefore, living in the city can be beneficial for people as it provides them with job opportunities and a variety of public services. فهذه أنا الفقرة تكلمت عنها بس عن الادفانتجز أو فوائد الحياة بالمدينة. تكلمت عن شيئين، قلت الوظائف الجوب opportunities، وتكلمت عن الببليك services. فحطيتها بجملة واحدة تصير my concluding sentence. Therefore, then living in the city has benefits like jobs and public services. Then, when you move on to paragraph 2, remember you are talking about the other side or the other point of view. فلازم أستخدم contrastive word like however, ممكن أستخدم on the other hand, in comparison with، أي وحدة أنا أبيها أستخدمها. But on the other hand, ونحط the topic sentence. There are people who prefer living in the countryside because it is much quieter and more peaceful. فأتكلم عن ليش في ناس تحب الحياة بالأماكن الريفية. I'm talking about the other point of view. I wanted to add also another idea فأستخدم transition word مثل not to mention. ممكن أستخدم moreover أو furthermore وأكمل فكرتي. Not to mention, it is calm and relaxing. And there are many people who enjoy the greenery. يعني أماكن دائما خضراء وفي طبيعة وأشجار بالأماكن الريفية. So notice that paragraph 1 only talked about the city. And paragraph 2 only talks about the country. Don't mix between the two. Each idea should be on its own. When you write your conclusion, you should always put a concluding word. Okay? You can use in conclusion, you can use to sum up, finally, whatever word you want to use, make sure you write it, and then you can restate your thesis, summarize, نحط الopinion, نعطي نصيحة. Okay? And once again, make sure that it's the same conclusion that you write in your outline. Okay, don't write a different conclusion. Use the one that you wrote in the outline, and if you want, you can add another sentence or two for it. And this is the first, this is how we write an argumentative essay. Are there any questions about this essay or the report? أو عن Excuse me, الأوتلاين؟ miss. Yes. مس ما حطيتي عيوب، يعني ما أدري هو بس ذكرتي المميزات، هو كذي صح Yes. ولا لازم نذكر العيوب؟ It's up to you. يعني أنا because it's like I found that the city is better. وهو قال لك شنو بالسؤال؟ في ناس تفضل شنو قال الكونتري سايد، وفي ناس ضد هذه الفكرة. ف it's up to you. أنت تقدرين تحطين العيوب. أنا بالنسبة لي I discussed both points. عادي إذا تكلمت عن المميزات أو عن العيوب. It's up to you. أهم شيء إن تبينين ال 2 points، إنه واحدة عن السيتي، إذا تبين تكتبين عن المميزات عادي، إذا تبين تكتبين عن السلبيات عادي. It's up to you. أهم شيء إنه you talk about the two sides, the country and the city. Other questions? Any questions, guys? So in the end, our report should look like this.
لازم يكون عندنا 4 فقرات. One is the introduction, 2 body paragraphs and the conclusion. ما ننسى إن نخلي مسافة بين كل فقرة، ونستخدم topic sentences ونستخدم transition words like also, additionally, in addition, furthermore, moreover. ما ننسى نستخدم concluding word. And of course, you have to use the same ones that you wrote in the outline. So this is for the argumentative type of question. And you have the rubric over here. It's worth 100 marks. The exposition of ideas and the coherence. يعني على الأفكار اللي تطرحينها وعلى الجمل. الأفكار هل هي كانت مثلا واضحة؟ هل الأفكار صح؟ Anything related to the ideas is 60. فأكثر شيء تقدرين تاخذين فيه درجات هي الأفكار وإن it makes sense واضحة. The paragraphing والnumber of sentences عليهم 10. يعني إذا أنا كاتبة مثلا 4 فقرات مفروض إحنا كلنا نكتب 4 فقرات. أوكي، فلازم بالنهاية يكون شكل الأسي 4 فقرات وإنه ما يقل عدد الجمل عن 14 جملة. السبيلنج عليه 10. الجرامر قواعد عليه 10. نتذكر إنه we have to use a single or plural according to our subject and verb. The handwriting طبعا لازم يكون الأحرف واضحة لما إحنا نكتب، يعني خطنا يكون واضح وأي شخص يقدر يقرأ. spacing بين كل كلمة وكلمة في مسافة بسيطة. أوكي، مو إن الكلمات كلها داشين مع بعض، لا، لازم بين كلمة وكلمة في فراغ بسيط. punctuation, and this is where a lot of people lose points. Punctuation معناتها إن مثلا إذا أنا استخدمت سؤال أستخدم question mark، ما يصير أحط full stop. Okay, it's a question, so use a question mark. وبعدين إذا أنا ببدي جملة جديدة لازم أول حرف يكون capital letter، ولما أخلص الجملة لازم أستخدم full stop أو أحط نقطة. Okay, so pay attention to your punctuation. إن نبدي بcapital letter نحط full stop. You can use commas إذا أنا بعدد أو I'm using transition words أحط فاصلة بعدهم. Okay, so pay attention to your punctuation. And that will all add up to 100. Any questions so far? The expository topic, on the other hand, as I mentioned, it's all about explaining. نفس طريقة الoutline اللي شرحتها، نكتب hook و thesis وال ideas و conclusion، نفس الشيء. فرق إنه بالargumentative إحنا كنا نذكر 2 sides. Okay, يعني مثلا city, country. أما بالexpository إحنا مو قاعدين نتكلم عن both sides. إحنا قاعدين بس نشرح. Expository means to explain, to give examples, to give details. Okay, so this one, for example, says life expectancy is an index to the advancement of both the country's health system and personal lifestyle. Plan and write an essay of 14 sentences about how the personal behaviors and the improvement of medical care affect people's life expectancy. Life expectancy, it means يعني people living to an older age. فهو قاعد يقول لنا إن الناس الحين قاعدة يعني تعيش أكثر. ليش؟ Because of 2 things. اللي هو personal behavior، يعني الأشياء اللي إحنا نسويها كل يوم. مثلا we exercise, we eat healthy food. These are what they mean by personal behaviors. And the improvement of medical care. يعني تطور بالطب. It's telling us these two things they affect people's life expectancy. هم اللي يخلون الناس تعيش حياة أطول.
what you will do, you'll write the same outline, okay, that includes a hook, a quote or a question, your thesis, your paragraph with your topic, sentence and ideas. لازم يكون فكرتين. And you will do the same thing with paragraph 2. And in conclusion, you write a summary of your ideas, your opinion, advice, or you restate your thesis. Okay. And then you just begin to explain about the 2 points. Okay. One paragraph, talk about the personal behaviors, and the other one about medical care. بس نشرح ونعطي أمثلة. That's it for expository. Any questions? No, miss, thank you. واضح. Okay. Yes, غالية. تيتشر معلش أمر عادي تعطينا بس نبذة عن السمري. Summary. Okay. Yes, teacher. I'll leave that to the end. I'll just take any questions about writing, or if there are any questions about writing now. Anyone about the outline or the type or anything that you have at all. No questions? Okay. Since Ghalia, just for she asked about the summary, if you can just give me a minute. السمري دائما يطلبون تلخيص أفكار. Just give me a second. Okay, السمري أول شيء نسويه إن نقرأ السؤال. لا تقرون الفقرة، نقرأ السؤال. What are the benefits of strength training? Okay, benefits يعني فوائد. فشنو يسوون بالسمري؟ عشان بسرعة طلعين الأفكار، هما يبون 4 sentences نلاحظ دائما 4. فلازم أنا أطلع 4 أفكار من الفقرة اللي عندي. هما ساعات يوضحون لكم الأفكار، يستخدمون كلمات مثل first, second, third, additionally، أو يستخدمون and, moreover. فإحنا لازم نلقط هذه الكلمات اللي هم transition words. إذا شفناهم مثلا first, second, one of the كذا أو another, also، يعني هذه الجملة هي اللي فيها الإجابة. Let's take a look at paragraph 1. مثلا هذه. هل في أحد شايف في مثلا a transition word مثل and, also, additionally, first, second؟ في أحد شايف واحدة من هذه الكلمات بالفقرة الأولى؟ anyone؟ لا. إيه ما عندي، فما أضيع وقت وأدور أفكار بالفقرة الأولى، لا أروح حق الفقرة اللي بعدها. Can you find any of these transition words in the second paragraph؟ مثلا نشوف one, first, addition, also, and. Can anyone find these connectors؟ مس مو موجودة الباراجراف نفسها. أوكي إحنا قلنا ما في بالباراجراف الأولى. What about the second one؟ الفقرة الثانية هل فيها ولا ما فيها؟ بس اللي موجود على البورد الرايتنج ما غيرتي الشريحة. Yes teacher ترى معلق على الإكسبوزيتوري. Okay. Let me stop sharing and I'll share again. Okay, can you all see it now? Yes teacher. Yes teacher. Yes, okay. miss. Sorry about that. So in the first paragraph, we don't have any transition words. Can anyone identify transition words or connectors, مثل also, first, one, another, additionally? Can you find them in the second paragraph?
moreover. Okay, moreover صح. بعد وين؟ also. Sorry? For another thing. Yes, for another thing. صح. هذه الفكرة ثانية. بعد أبي two more. بس مكتوب also. Yes, also. صح. يعني هذه الفكرة ثالثة. One more. It says the... Moreover, miss. Yes, someone already said that. Moreover, yeah. One and purpose of. Yes, excellent. One purpose of. Okay, so this is our first idea. One purpose of strength training. يعني لما شفنا كلمة one أو first يعني الإجابة بالجملة هذه. Okay, and the answer is it builds muscles and improves the bone density. بعدين قلتوا لي إن the other idea هي أو الفكرة الثانية هي another thing. فالإجابة بالجملة الثانية مني. Strength training increases the strength of ligaments and joint functioning. في واحدة قالت also. فيعني هذه الفكرة الثالثة. It raises good cholesterol levels and lowers the blood sugar levels. And someone said moreover. But that is my last and final idea. Okay, most people like strength training because of its most obvious benefit, which is having a slimmer appearance. Okay, بعد ما حددت هذه الأفكار أبدي إن I paraphrase أغير صياغة بعض الكلمات. If you even change just one word, you will get a mark. يعني مثلا, one purpose of strength training is to build muscles and improve bone density. أحاول أبدل له إن شاء الله كلمة واحدة. Can, for example, anyone give me, it's always easier to change the verbs. Can anyone give me a word, another word for build? Or another word for improve? شنو معنات build أو improve؟ شنو كلمات بدالها نفس المعنى ممكن أستخدم؟ What does improve mean? I think يبني. يطور. إيه يطور يحسن. What can I use? I need another synonym. مثلا improve means to make better. Okay, so I can say لما أكتب إجابتي أسوي paraphrase أكتب one purpose of strength training is that it مثلا ممكن أقول strengthens muscles بدل ما أستخدم build ممكن أقول strengthens muscles أو بدال muscles ممكن أستخدم bones. It's up to me. And it is better for the bone density. بدل ما أستخدم improve أقول better. Okay, so it's important that you change at least some of the verbs or the nouns. Okay, لا ننسخ مثل ما هي بالضبط لأن if you copy paste you will not get any marks. If you change just one word لو نغير كلمة واحدة راح تاخذين الدرجة. Okay. For another thing, strength training increases the strength of etc. فممكن أغير الverb increase. شنو معنات increase؟ دائما نسمعها increase وعكسها decrease. What is increase? Increase معناتها إن الشيء يعني يزيد. Okay, it becomes more. Sorry? زيادة. زيادة. Exactly. فممكن أغير أستخدم كلمة ثانية بدال increase. ممكن أستخدم raise. More. ممكن أستخدم more. Okay. مثلا ممكن أقول strength training makes the ligaments and the joint functioning more better, or it raises the strength of ligaments and joint functioning. فأهم شيء إنه أغير بعض الكلمات أو كلمة واحدة. It can also help raise good cholesterol levels and lower blood sugar levels. Lower معناتها إنه يقل. فممكن أستخدم كلمة ثانية مثل reduce مثل decrease. Raise
معناته نفس increase فممكن أستخدم مني increase cholesterol levels. Okay, so this is what we're doing. After you find your 4 ideas, you try to paraphrase some of the words. نغير كلمة واحدة ورح ناخذ الدرجة. Okay, that's it for summary. Are there any questions?